Yeah, today our topic is investigating 2D, line and angle. We start, before we talk about the two dimension or any kind of shape, let us talk about the lines. Miss JP wants to ask, have you ever go to the train station? Pernah ke stasiun kereta api? Yup. Have you noticed? Have you ever notify, pay attention with the railway? Yes. Pernah lihat? Do you think that the railway has ever meet? Itu pernah ketemu nggak kira-kira jalan keretanya itu? Garisnya jalannya itu. Pernah ketemu tidak? At one point. Do you think? Kira-kira pernah ketemu nggak? The railway, the railway goes in one direction, and do you think it is ever meet? Does it ever meet? Pernah It ever meets a train? I mean the lines, the railway. Ini kan jalan kereta apinya ya, lurus. Ini jalan kereta apinya kan? I don't In think one so. direction, lurus, lurus. Do you think this railway can ever meet? I mean, yeah, for the turns. For the Turns. for the turn. Let's see how does it turn. Let's see how does it turn. I think I know what you're talking about. What I'm talking about. Yes, I know what you're talking about. You're talking Here we go. about the switches. You're Here we talking about the switches. Did you see on my screen on the right side? So this is when the railway, when the train wants to turn to the left, turn to the right, or go ahead straight. Can you see this? Those are points. You see this pair? Ini lihat pasangannya, lihat ini satu, That could be, ini juga. that can be moved. But it's still. Then there's supposed to be a person to turn it. Yeah, it still goes on one direction, even though it is go to the left ya. Sekarang kalau lihat ini kalau ke yang kiri, ini tetap seperti ini. But in some occasions, a person What can I'm- control it from inside the box. Isn't someone supposed to like turn the ways? Yeah. What I'm asking, do you think this line, garis ini, garis jalan kereta apinya itu apakah dia pernah bertemu? Kalau ini kan kita melihat dari kejauhan, ini namanya 3 dimension ya. If it is meet at one point, what will happen, do you think? Do you think that the train can go on? No, the train No, will of course not. So the railway, jadi garisnya itu tidak pernah bertemu. The railway, just if the lines did meet, the railway just in the one direction. Nah, lihat yang ini ya. Ini kan belok, ya kan? But still, ini kan belok sedikit nih, ya. But still, the pair. Tapi masih pasangan, masih 2 garis itu, right? And also this one, ini kalau dia beloknya ke sini, ya. Kalau dia beloknya ke sini, but still in pair, tapi tetap berpasangan. Berpasangan itu maksudnya 2 ini, 1 and 2. So never meet. So the railway never meet. If it is to meet, that means the train will collapse. Terus nanti jatuh dong keretanya kalau jalan kereta api. The train would collapse, right? Take a look this. When the train has been turned. Nah ini kalau lagi belok nih. Lihat kalau lagi belok ya. Look at this. This train is step on the 2 line, ya kan? Kereta apinya ini kan dia berdiri di atas 2 garis ini kan. 2 garis like this. And when it is turned, it's still. Waktu dia belok, itu tidak bertemu. The line never meet. The line still keep the distance. Kan ini tetap sama, lihat nih. Kalau Miss Debbie kasih garis ini.
Dewi kasih garis, Mr. Dewi kasih garis, Mr. Dewi kasih garis. The distance between, ini ya garisnya ini adalah distance between A and B is the same. Misalnya nih, Mr. Dewi kasih garis ini. Can you see my screen? A, B. It is the same when we go further. Kalau kita ke sini, ini sama tetap A and B. So the distance, ini namanya distance, jarak. Jaraknya ini sama jaraknya ini itu sama. Never meet. Kalau tidak sama, kalau bentuknya kayak gini railway, ya, bentuknya kayak gini nanti keretanya di sini bagaimana? It will fall down, right? Jatuh kan keretanya nanti. Nggak ada garisnya, nggak ada jalurnya. Look like this ya. This is still. Ini masih terus dia ke sini. Masih terus, keep the distance, lihat terus, and then go, still go, and then Miss Debbie will the train station. Yeah, to the train station like this, ya, ini train stationnya. So the distance that I make, ini ya, ini namanya distance yang Miss Debbie bilang, dari garis A, ini garis A, and then this one is B, it's still the same. Ini sama, jaraknya itu sama. So this is what we call parallel. Apa namanya? Parallel, sejajar. Sejajar itu berarti never meet, nggak pernah ketemu. Ya, nggak pernah ketemu karena dia akan jalannya terus ya berduaan. Oke, it can be 3. Nah, kita lihat kalau 3 seperti apa. Let's see. Here we go. Can you see my screen? Okay. The text in the box. Read the text in the box. 3 yang ini. 2, 1. Parallel lines are always the same away from each other and never meet. They can be any length and go in any direction. Lihat ya, if Miss Debbie say this is line 1 and this is line 2. And this never meet. If I go further, kalau Miss Debbie tarik lagi ya lebih jauh. Debbie tarik lebih jauh garisnya. This never meet. Terus. And I make the distance. Ini distance-nya. From A ya to B atau from line 1 line 2. Ini, keep the distance. Keep the distance berarti terus jaraknya sama. Ini kalau 3 garis, line 1, line 2, line 3. Ya, tapi kalau di jalan kereta api selalu dia berpasangan namanya pair ya, berpasangan 2-2, tidak pernah 3, right? Kalau 3 satu lagi di mana? Di jalan. Kakinya kereta di mana kalau 3? No. In the railway it should have like this, 1 and 2. Never 3. Kalau ini kan 3 ya, nggak pernah ini. 3T yang di jalan. Even though tram juga, tram siapa pernah naik tram? Tram juga sama kan 2 ya? Now, everybody please prepare for your book and your ruler. Sekarang kita akan menggambar judulnya. Coba kalau tram itu kakinya berapa tram? Railway tram. Kakinya berapa? Garisnya berapa? Still 2 ya. Here you go. Ya, ini ya. 2 ya, it's the same. Kalau tram itu kan masuk kota. Tapi kalau train itu enggak, itu di pinggir kota. Ya, never goes in town. Kalau tram seperti itu. But train also come in cities, in railway crossings. Train itu juga. Kalau train itu bukan di dalam kota, itu namanya tram, ya. The tram. Now, let's draw. Judulnya
Silakan tulis judulnya. Miss, tunggu Miss. Ini judulnya ya, judulnya ditulis dulu. On your book ya. On your square grid book, di buku kotak-kotakmu silakan ditulis parallel. Garis miring sejajar. Semua harus memakai penggaris, tidak boleh tidak pakai. Harus pakai penggaris. Now, let's make the parallel. Up to you. If it is go to the west, to the right, to the north, to the south, it's up to you. Yuk, kita gambar. I'm going to take my parallel line like this. Kalau ini miring ya, kalau ini Miss Debbie want to take the slant. Yang miring, Miss Debbie mau yang miring, yang ini. Look. Ya, garisnya. Ya, yes. Other dot. You put the dot pertama. Ini ya, ajarin ya. Pertama you put the dot. Kamu kasih satu titik dulu. The dot like this. Ya, Adeo, ini kasih satu titik dulu, and then the other. Bukan, Miss. Maksudnya aku mau ngomong. Go ahead. Aku nggak punya. Aku buku kotak-kotaknya nggak ada. Ya harus ada. Kita mau belajar. Kamu harus beli. Debbie kan catat siapa yang belum punya. Miss Debbie will ask you next week. You need to prepare, ya. Kamu harus siap. So this is 3C yang belum punya. Miss Debbie take a note. Loh kan pakai buku kotak-kotak yang paling itu. Buku matematika. Kalau itu sudah bilang. Kalau buku matematika nanti ditulis ya. Tulisannya ada tulisan gini. Miss Debbie gitu ya. So your classroom teacher will not confuse. Ini pelajarannya siapa gitu. Nanti Miss Ririn tanya. Jadi ditulis Miss Debbie. Terus ini judulnya parallel lines or sejajar, ya. Iya. And the date kalau mau tulis tanggal hari ini 17. Now at the first, pertama-tama sekarang kita mulai dengan titik. Miss Debbie mau buat yang miring, the slant one. 1 dot, 2 dot, dot itu titik. 3, 4, 5. And then I will take, terus Miss Debbie tarik garis. Oke, penggaris ya. Like this. So I join the dot. I'm joining the dot. Dan selesai. 1. Oke, pertama, the first is create the dot. Adeo, you cannot just stay. Kamu nggak boleh diam-diam gitu. Kamu harus cari sesuatu. Do you have printer? Yes. Oke, then you download in the Sekolah Maya. Ini judulnya graph paper. Yang hari ini di-download, di-print. Di-print sekarang. Ya. Yeah. That is the same with the book. Itu sama. Print 2 gitu. Semua punya buku ya, semua ya? Iya, Miss. Ya. Vano punya bukunya? Punya, Miss. Oke, good. Wow, Kanisa, you didn't tell me that you were late. Kanisa, kalau terlambat bilang ya, Miss. I had some trouble to get in. Yeah, but you say, Miss, I'm sorry I'm late, so I can take your attendance list. Kalau Vino ada nggak di sini, Vino? Talu, Alanza, Arcel, Kane, any problem? No. Okay, you can draw it, right? No.
No? No or yes? Yes, You I can, can. you can ya. Cain, sekarang Cain. Dari tadi Cain belum ngomong ya. Cain, Can emang biasa seperti you. Cain, coba on kamera Cain. Please speak yes, Miss. Hah? I didn't hear. Tadi dia speak yes, Miss. Oh gitu. Oke. Now everybody should draw ya. Another. Now another dot, another line ya. Kita bikin titiknya dulu. Another line. Ini pasangannya sekarang ya. Ini we say line 1. Sekarang bikin line 2. Line 2. One dot, two dot. Ini pasangannya. It should be straight ya. Pas di titiknya ini. Pas. And then you take the line. Now we take the line. Ambil garis sekarang. Oke. So this is we call line 2. Ini garis 2. Ya. Coba Miss Debbie wants to see. Nanti Miss Debbie lihat ya, your work. Now we have another. We have another. Let's draw the dot. Mari kita bikin lagi yang lain, yang straight, yang lurus from the top to the bottom. 1, 2, 3. Kalian tidak boleh, you're not allowed to put the dot here. Nggak boleh di tengah-tengah gini ya. Ya, nggak boleh di tengah-tengah begini, nggak boleh. Kenapa, Miss? Because it is, ya, you will confuse with the line on the book. Kamu nanti ngelihatnya jadi bingung karena ada garis di dalam bukumu itu, ya. So you need to put your dot exactly tepat. Garisnya juga tepat pada titik dan garis itu tepat pada garis buku, ya. Like this. This is we call it corner. Ini kan di titik sudut namanya. 1, 2, 3, 4. Don't Miss Debbie. Hello, 5, 6, 7, 8. Miss Debbie wants to make 8 dots. Miss Debbie mau bikinnya 8 titik pada garis yang pertama, line 1. Ya, and another dot, line 2. Pada garis yang lain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in here. Now I'm taking the line. Sekarang Miss Debbie tarik garis. Siap. Line 1. Tarik garis lurus. Oke. Dan another line. Sekarang yang garis 2. Debbie take the line again. From here, from the top to bottom. Dari atas ke bawah. Oke. Yang pas banget ya. Gak boleh lebih, gak boleh geser-geser. Pas banget. Oke, dan. Miss, can I just found the titik-titik soalnya di titik-titik soalnya ada yang kecil ada yang gede. Just a little. You need to draw the dot first. Kan pertama-tama memang titik dulu. Titik. Ya, aku tahu. I know it. The titik itu berapa? I put 8. It's up to you. Kalau kamu bikin lebih panjang, it's okay. Longer is okay. Thank Up to you. Ya, Miss Debbie wants to see. Abis ini Miss Debbie mau cek satu-satu. Can you draw properly? Kamu bisa nggak menggambarnya dengan benar? Ya. Miss. I'm at 10, Miss. Yeah. Wait for your friends.
Yes. Yes, I'm here. Are you gonna try to connect the two parallel lines? Yes, this is two parallel. We don't connect it. We don't connect from line 1, line 2. This is not connection ya. This is disconnect. Ini kan nggak ketemu, never meet. But you just connect the dot. No. Yeah, you just connect the dot. Hanya hubungkan titik-titik saja. I'm done. I mean like about the Miss, blue I'm and the done. red parallel. Okay, Jeffon, please wait. And the red parallel. Yeah, blue we and the red. say parallel because this line 1, line 2 never meet. And then keep the distance. Ini kan ada jaraknya. Ini kan jaraknya dari sini sampai sini. Ini jaraknya sama. Keep the same distance. Ya, Yes, look like ladder. Seperti tangga kan? Are we gonna connect the red and to the blue one? No, of course not. I just want to show you the slant one yang miring and then the straight one from the top to bottom. Ini Adeo. Ini Ya, Adeo? nipis garisnya. Yes, that's fine. Ayo ditulis cepetan. Yuk, kamu ketinggalan cepetan. Parallel lines atau sejajar. I'm done, but this is Ya, Jan? I write one or Garis yang panjang itu kenapa? Padan? harus tulis A1 sama 2. Yes, line 1, line 2. It should have. Ya, harus ada angka 1 dan 2 ya. It show you that this is the pair. Ini menunjukkan pasangannya, ya. Jovan. Igen. Ya. Oke. Luna, can you do it, Luna? Luna bisa? I'm done, Miss. Tunjukin aja. Dan Miss. Okay. I'm done, Miss. Oke, Luna. Yes, good. Is there any title? Luna, judulnya udah belum? Udah. Oke, ya. Miss Debbie will check later ya. Sudah ya, Miss Debbie will stop share. Adio, sudah belum Adio? Wait, Miss. Adio, ya. Adio bikin titik-titik dulu ya. Adio bikin titik-titik dulu, like Miss Debbie. Seperti punya Miss Debbie. Bikin titik-titik dulu, and then connect. Dan hubungkan. Talu, Momo. I'm done, Miss. Oke, Arcel, Patan. I'm done, Miss. Dan Oke, ya. Miss done. Debbie cek ya. Yang namanya dipanggil, please show on the camera. Miss Debbie will pin you. Coba, can I have Arcel? Arcel dipin, Arcel. Ya, let me see. Oke, where is the title? Judulnya udah? Oke, good. Ya, tulis. Kalau itu pakai buku matematika tulis Miss Debbie di atasnya. Ya, have you? Okay. Ya, Lupita. Now Lupita. On the camera. Yes, good. Yeah, that is good. Yeah. Yes, Lupita. Thank you. Igan. Wow, it looks like a ladder. Itu seperti tangga, and it looks like a railway also. Where is the other one? Igan kok cuma satu? Yang miring mana? Yang miring, ya. Yang miring tadi, yang merah tadi, ya. Miss. And where is the title, Igan? Judulnya mana, Igan? Judulnya, ya. Judulnya, oke, good. Talu. Gambar yang miring ya, Igan. Lagi buat sekarang. Oke, Talu. Wow, that's good. Oh, Talu yang kanan, yang lurus itu dari atas ke bawah. Do you use the ruler?
Yes. Oh, why not need ya? Coba diulang lagi coba. Yes. Yang lurus seperti rel kereta api itu, from the top to bottom. Yang dari atas ke bawah itu kok tidak lurus ya? It's not straight enough. Can you erase it and then make it again with the ruler? Ya, hapus terus kasih garis lagi yang lurus. Can I have Jovan? Can I see Jovan's work, please? Jovan. Show on the camera. Jovan. Mana? Jovan udah dipin ini. What? Show me the book. On camera. Yeah. In front of camera. I couldn't find the block key, so I just used the normal book. Yes, let me see. Coba angkat sedikit. Yes. You don't use ruler, right? Yeah. Ah. You don't find book? Miss Debbie I catat. didn't find the block book. Kalau yang minggu depan tidak bisa menyediakan buku kotak-kotak, berarti tidak usah ikut kelas Miss Debbie saja. Ya, you must. Kamu harus ini belajar yang namanya bangun datar, geometri. You need to bring your book, square grid, buku kotak harus ada. Oke? Di sini Nom. Ya. Udah suruh buku kotak kayak gimana? Next, Miss Debbie wants to see Jonas. Okay, Jonas. Yes. Ya, very good Jonas. Jonas pakai penggaris nggak itu? Miss, ini kan udah nggak merintah. Oke, ya. Oke. Enggak ada. Wait, Jeffon. Now Jeffon. Miss, I use my old math book because it says math and Buku science on it. bekas nggak apa-apa ya. Buku bekas nggak apa-apa. Miss, Yes, I'm here. Siapa yang tanya? ini udah nih aku nih. Very good, Jovan. Square grid book. Buku kotaknya mana, Jovan? Buku kotaknya mana? Didn't use it Lalu. Why you didn't use it? You didn't prepare it? because it says math and science, and that doesn't says math and But science. math also talking about the geometry, 2 dimension, bangun datar. Itu berarti pakai buku kotak. Yeah. Steady, I'm done. Missy, Miss. Do you have now? Do you have? Yes, right over there. Yeah, you need to copy it again. Bikin lagi sekarang. Miss. Yes. Lalu, Miss. Oh, Talu. Oke, Talu. Ini aku udah perbaiki. Oke, Miss Debbie pin dulu. Oke, mana? Yes, that's fine, Talu. Good. Ya, titiknya jangan terlalu besar. oke? Miss, I don't know. Fatan, halo. Ya, Yes, Miss. kamera please. Show me the word. Ya. Mundur dikit. Oke, yes, that's good. Ya. Thank you, Jovan. Now, Darren. Oh, ayo, Darren. Where is your word? Mana? Oke. Yes, that's fine. Ya, titiknya. Oke, Miss Debbie will show you ya. Wait. Again. Oke, itu titiknya terlalu banyak. Oke, here we go. Thank you, Darren. Miss Debbie will show you in the graph paper again. Lihat ya, Miss Debbie, how to create the dot. Bagaimana bikin titik-titiknya? Look, Darren terutama ya, yang lain juga lihat. Can you see my screen now? Sekarang udah bisa lihat ini buku kotaknya Miss Debbie? Oke, here is the dot ini. Mesti di sini. Tidak boleh ada di sini. Tidak boleh ada di tempat lain. It should be the corner. Ini namanya corner. Harus ada di titik sudutnya dia. Ya, ulang ya. 1, 2, harus ada di sini. 3,
and then 4, 5. Example, Miss Debbie put the 5 dot. Titiknya jangan besar, kecil aja. Jadi titiknya itu tidak sembarang. Tidak sembarang di sini, di sini, di sini, tidak. On the corner. Ini namanya corner. So corner is the meeting point antara dua garis ini. And then take the line. Terus tarik from 1 dot to 5 dot. Ini kan tarik. Mana gambar? Ini tarik. Nah. Ya. So you make neat. Jadi rapi. Can you do it again, Darren? Yang ini? Ya. Yes. Okay. Now let me check again yang lain. Yang lain sekarang. Yochel. Yes, Miss. Wait forward. Move back. Mundur dikit. Oke, Yochel, good. Yes. Kanisa. Ini miring ke arah kamera. Kanisa, you done? Why you have masters? Okay, where is the title? Yeah, good. Kanisha, short railway. Yeah. Evelyn, thank you, Kanisa. Evelyn. Okay, move back. Ya, oke. Don't be too bold. Jangan terlalu tebal ya. Adele dan Adele? Tadi barusan di print sih, Miss. Ya, sekarang bikin. So you will not left behind. Momo udah belum, Momo? Momo Aku lagi bikin, Miss. Sudah. Oh, sudah tadi. Vano sudah belum tadi, Vano? Oke, let me see. Yes, Momo, thank you. Ya, don't forget to give the line 1, line 2. Sekarang Vano. Oke, move back. Mundur dikit. Yes, very good, very neat. Now Michiko. Mundur dikit. Oke. Yang miring itu, that is too bold ya. Jangan terlalu tebal ya, but that's fine. Next, yang belum ya? Cencen ya? Iya. Ya, where is masih banyak yang belum nih. Cencen, mana Cencen? Mana Cencen? Oke, Cencen. Ya. Ya, oke, very good, Cencen. Alanza. Ya, bentar, Alicia. Oke. Alicia dulu ya. Yes, Alicia, already. Yeah. Where's your work? Okay, very good. Where is the title? Parallel. Udah. Oh ya, oke. I saw. Tadi Evelyn udah. Thank you, Alicia. Siapa lagi belum? Alanza tadi. Alanza. Kimi, Nindi siap ya. Alanza mana ya? I'm not done. Okay, I'm waiting for you ya. Now Miss Debbie wants to ask Kimi tadi kayaknya. Kimi sama Nindi ya. Wait, Nindi. Kimi dulu. Yuk. Kimi. On camera, di depan kamera, in front of camera. The book in front of camera. Mana bukunya? The book, please. Ya. Di kamera itu kan ada yang bundir-bundir itu ya. Ya, kasih lihat itu. Oke, move back. Mundur dikit. Ya. Oke, very good, Kimi. Ya, very good. Nindi. Wah, too bright ya. Itu karena Nindi dekat jendela. Oke, very good. Ya, I saw it. Judulnya sudah ya, Nindi? Okay, good. Now, who else? I haven't asked you. Who else? Darren udah belum tadi, Darren? Udah belum? Siapa yang belum ya? Miss, Yes, I'm here. Stefan. Is this book written small? Is this the right book? Who's speaking? Jovan. Oh, okay. Okay, Ohana, Jovan. Yes, correct. Yes, that is the book. You draw it, please. Yeah, copy.
Disalin ya yang tadi ya. Garisnya miring dan lurus from the top to bottom. Who else did I haven't ask you? Kalau ada yang belum, silakan bilang ya. Yang ketinggalan nanti lihat recording Miss Debbie lagi ya. Gambarnya seperti apa. Now we continue. We still have time. Yuk, continue. Kita mau lanjut ya. Number 1, coba dijawab. Please answer number 1. Everybody can put a tick. Semuanya nanti bisa annotation. Look at each group of line. Tick the parallel line. Nah, sekarang yang disebut parallel tadi, sejajar itu yang mana? A, B, C, D, E, F. You can annotate. Boleh. Oke, Igan. Thank you. Yes, Kanisa. Correct. Mana tadi Igan jawabannya? Oke, Alicia. Correct. Adeo, that is not. Adeo nggak usah jawab dulu. Adeo tadi belum gambar. Ya, Adeo gambar dulu yang tadi aja. Oke, Luna, correct. Moria, Evelyn, yes. Ini yang paralel loh ya. Yang paralel seperti tadi, seperti jalan kereta api. Is there any other? Ada lagi nggak? Ada lagi nggak yang lain? Halo? Nggak ada. No, ya. Okay, good. Now we have the perpendicular. Sekarang kita lihat apa yang namanya perpendicular. Miss Debbie, we read for you. Perpendicular line, ini ya, silakan dibaca. Padan. Miss Evelyn, can I drink? Sure. Perpendicular line meet at right angle. Sometimes they intersect or cross over. Sometimes they do not intersect. Look at this. This is what we call, apa ini namanya? Perpendicular line. Atau bahasa Indonesianya, tegak lurus. Tegak, lurus. Jadi ada yang tegak, ya ini line 1, ya, dan ini line 2. Meeting at this point. Nah, Miss Debbie wants to ask, katanya kalian sudah belajar angle, right? In Mathematica, you already learn angle, right? Nah, so, what is Sudut. angle? Terus ini disebut sudut apa yang kayak gini? Siku. We say in English, lihat, dibaca ini apa? Please read. Right angle. If we have the degree, kalau ada angkanya, maka angkanya adalah 90. Ya. Ini ada 0 kecil, derajat, degree. Kalau bahasa Inggris, degree. Ya, ulangi ya. So we have the perpendicular, itu perpendicular itu apa? The two line that meeting at a point. Jadi dua garis yang bertemu pada satu titik dengan sudut siku-siku, itu namanya perpendikular. Dalam bahasa Indonesia apa? Tegak. Lurus tadi ya, tegak lurus. Oke, good. Have you ever noticed in the junction? Kamu pernah ke perempatan kan, lampu merah? Ya, ada line 1 perpendicular with line 2. Ini yang sebelah sisi kanannya. And then line 2 perpendicular with line 3. Ini yang bagian selatan. Ini kan north ya. Ini north, ini south kan. Pernah kan kalian di perempatan lampu merah? Ya. So this is also right angle. And then line 3, now line 3. Line 3 is perpendicular with line 4. Yang 3 dengan 4 juga sama. Ini right angle. And then line 4 with line 1 itu juga right angle. So we make a circle. Jadi kalau right angle-nya ada 4, kalau right angle-nya ada 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, it will make a circle. Because 90, ya,
plus 90, plus 90, plus 90. We say this is circle 360 degree. Ini degree, ada 0 kecil. Ya, so now you learn today the parallel and the perpendicular, sejajar dan tegak lurus. Now please sekarang menggambar. Masih ada waktu 2 menit untuk menggambar, 2 minutes for drawing the perpendicular. Silakan dikasih judulnya perpendicular. Kita akan bikin satu saja. Then we continue next week. Perpendicular line. Ketinggalan nanti lihat recording Miss Debbie ya. Gambarnya harus sama dengan teman-temannya ya. Tegak, lurus. Next week we are going to learn angle. Okay. Now let's make again the dot lagi ya. Pakai titik lagi. 1 at the corner. Persis di titiknya. Persis di titik sudutnya. Miss Debbie wants to have 5 dots only. Mau 5 aja Miss Debbie. 1, 2, 3, 4, 5. And then I'm making L capital. Miss Debbie bikin huruf L besar. The dot ya. Pertama titik dulu ya. Because line actually come from the dot. Jadi garis itu adalah hubungan titik-titik. Itu yang namanya garis ya. Garis adalah connection atau hubungan titik-titik. Miss, boleh lebih dari 4? That's fine ya. Mau bikin besar, 1 page itu juga boleh. Oke. Dan Miss cuma bikin 1 ya? yes, just 1 and then we continue next week ya. Don't forget to prepare your square grid. Done. Nanti tanya Miss Ririn ya, boleh nggak bergabung dengan Math gitu ya, bukunya itu. Karena kalau dulu kakak-kakak kelasmu itu punya sendiri untuk bukunya. Buku Math punya sendiri ya. Okay, everybody, there will be no assignment for today. Ya, if you left behind, kalau kamu ketinggalan, silahkan nanti lihat